네, 안녕하세요, 여러분. 저는 주한 케벡 정부 대표부 연구 및 혁신 임용우 상무랍니다. 제가 첫 파트는 제가 MC를 맡을 거라서 이렇게 마이크를 잡았고요. 인사를 드리겠습니다. 반갑습니다. 일단 다들 아시겠지만 이번 스마트텍 코리아는 어떻게 또 협력도 많이 하고 하다 보니 주한 케벡 정부 대표부 혹은 케벡이 이제 기빈 국가로 선정을 돼서 케벡에서 9개 기관이나 이제 한국으로 먼 길로 넘어오셔서 우리 부스도 있습니다. 아마 보셨겠지만 A720에 우리 케벡 기관 기업 9개가 있으니 물론 오늘도 오셔서 이제 다 이렇게 들으시겠지만 4시쯤 끝나시고 우리도 다 같이 갈 테니 혹시 같이 가셔서 거기서 또 별도 미팅도 하면 좋지 않을까 싶습니다. 네, 그리고 다들 아시겠지만 한국과 케벡은 많은 협력을 지금 하고 있으며 주한 케벡 정부부 대표부는 대략 35년 전에 이제 한국에 설립돼서 많은 협력도 하고 있고 물론 뭐 무역, 과학기술, 문화 다 하고 있고요. 우리 다들 발표할 때는 제가 너무 길게 얘기 안 하니까 이제 발표를 곧 시작하도록 하겠습니다. 자, 일단 발표하기 전에 물론 우리 주한 케벡 정부 대표부 대표님 다미안 페라라를 무대로 모실 테니 큰 박수를 부탁드립니다. 다미안, if you could come on stage, a big round of applause, please. Thank you. 안녕하세요, 여러분. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon, everyone, and welcome. Member of the Quebec delegation, dear friends and partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a real pleasure to welcome you to this Quebec Innovation Spotlight session. This year, as the nation of honor at SmartTech Korea, Quebec is proud to be here to share the strength of our innovation ecosystem and to engage, to connect, and to build what comes next with Korea. Today you will discover a dynamic group of 9 companies and organizations from Quebec that are pushing boundaries, driven by creativity, powered by talent, and fueled by ambition that reflects extremely well the strength and diversity of our innovation ecosystem. From artificial intelligence and robotics to industrial application, creative technology, they are shaping solutions that are already transforming industry. What defines Quebec is not only the quality of our innovation, but also it's our collaborative approach. We believe that the most meaningful breakthrough happen when research, industry, and talent work hand in hand together, and when partnership extend across border. Because Korea and Quebec share something essential, a bold vision for the future, a commitment to excellence, and an ambition to lead in a rapidly changing world. So today is not just a showcase, it's a starting point. A starting point for new ideas, new partnership, and new bridges between our ecosystem. Before we begin, I will invite you to watch a short video that brings this vision to life and show how Quebec's unique collaborative approach is helping shape the technology of tomorrow. Merci beaucoup. Enjoy the session. 감사합니다. To each era, its challenges. To every challenge, its innovation. In Quebec, your challenges are our business opportunities. Electrification, telemedicine, process automation, innovation is everywhere around us. From cities to far-flung areas, in summer as in winter, Quebec is a laboratory of solutions recognized for its technological excellence and its openness to the world. Our secret? In a word, collaboration.
Our innovation ecosystem is rich and organized. Here, government, mentors, and investors work hand in hand to sustain talent and creativity. In Quebec, we're home to a vibrant entrepreneurial culture and world-class universities and research centers that have created a highly qualified workforce. It's not surprising that so many world-class technology enterprises decide to set up shop here. After all, we can boast the largest AI community in the world. Add to this, hundreds of dynamic emerging enterprises that are ready to take on anything, some of the best performing accelerators and incubators on the planet, and a variety of financing programs. Solidity and audacity, the winning recipe for anyone dreaming of innovation. If joie de vivre is a fundamental character trait of Quebec, inventiveness is certainly our trademark. There's no doubt, with access to the finest creative talents and a culture of collaboration, your innovation challenges will find their solutions here in Quebec. So, are you ready to come and team up with us? Yes, I apologize for the technical difficulties. Actually, we were using my hotspot because coax there's so many interference, so that's fine. So without further ado, we'll start with the presentations. But because I'll be also doing other things, there'll be an MC that'll actually introduce you guys. So I will hand off the mic to the MC now. So thank you. Thank you for the opening remarks. Next, the representative from the Invest Quebec will present on Quebec Global Hub for AI Investment. Please welcome with a big round of applause. 안녕하십니까? 저희 기획투자공사 한국대표부 장문관 쌤이라고 합니다. 반갑습니다. So I'm here today with my colleague Kevin Jo, who is the director of FDI. We're both located in Seoul, and we're here to support in our companies in Korea in exploring investment opportunities in the province of Quebec in different sectors, in digital tech, AI, robotics, etc., from the exploration stage to settling in Quebec. But before further ado, so some of you may know well Quebec, thanks to the famous Korean drama Dokkaebi that was already filmed 10 years ago in the province. But Quebec has only gained a recognition in different sectors that I will explain in the next slide. So very brief introduction to the province of Quebec. Quebec is the largest province in Quebec, home to 22% of the country's population, which is about 9 million inhabitants. It's a major export hub. And there was also in 2023 and 2024 recorded the largest investment from Korea to the province, thanks to POSCO, Futuram, EcoPro BM, and EcoPro Innovation, Mira Advanced Material, Solus Advanced Material, which are all Korean companies investing in the battery sector. It's also a strategic location that drives access to over 1.5 billion customers thanks to deep ports, international airports, and a fully integrated railway. But just one second. 노트북으로. 네.
So Quebec is a world leader in multiple cutting-edge industries spanning from clean tech, renewable energies, aerospace, life science, aluminum, manufacturing, and many more. But in the digital tech, Quebec is at the forefront of digital innovation in quantum and microelectronics and is home to major video game studios such as Ubisoft Montreal, which is one of the largest game development studios in the world, and also home to major Asian video game developers such as Crafton, who have established their headquarters for North America in the province, Netmarble, as well as other Chinese companies such as NetEase, and many more. And across all of those industries, Quebec is home to leading innovators, startups, and AI applications that are developed locally to improve processes and optimize the manufacturing line. So if we look at clean tech, for example, so AI is helping Hydro-Quebec, which is a crown corporation producing their electricity by 99.9% from green electricity. So Hydro-Quebec is using AI to forecast the energy demand and manage the grid efficiently. And just being cautious of time, I'll go very quickly. And in terms of AI, so there was a lot of breakthrough innovation in Quebec during the past years. So all of those innovation investment was made possible thanks to a strong governmental support, both from the federal and the provincial government. And so since 2017, more than $2 billion has been invested to grow the digital infrastructure and AI ecosystem. So 2 strategies are currently ongoing. And so in 2017, there's the Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy that is there to maintain our position as a global AI leader and promote our business competitiveness. And in 2022, Quebec has announced a 5-year strategy plan, the Quebec Research and Innovation Investment Strategy. We still have 2 years to go, including this year, to position the province as a global leader in research, technology, and innovation with a specific and special focus on artificial intelligence. So this is over 5 years, more than $7.5 billion that was invested. And of this $7.5 billion, $125 million is dedicated specifically to advancing AI funding, university research, specialized training, AI adoption in businesses, and the growth of AI startup, both locally and internationally, while also helping companies to address the societal impacts of AI and digital technologies. And this also have created funding opportunities for foreign companies that are looking to tap into the market and also collaborate with local partners. So not a lot of this investment was made specific to the business, but it also was made to make sure that AI investment is done in the right and responsible way. So thanks to a strong network of 260 researchers and world-class institutions like MILA and SEMIA, our region is home to pioneering initiatives such as the Montreal Declaration for Responsible AI and research lab like Law Zero, funded by Yoshua Benjo, which probably a lot of you in AI and deep tech are familiar with the name, and also a founder of MILA. Algov and Université du Québec à Montréal, Montreal University of Quebec in Montreal, that have dedicated a specific research focus on the ethical and societal impact of AI. So very quickly on an example of how AI expertise has been applied by different companies in Quebec across different industries. So for example, in terms of fintech and insurtech, there's a company called Mocha, who offers an AI-powered app that helps users automatically save and invest their spare change. In health, Noz is developing an AI platform to detect disease by analyzing blood samples. In industrial and manufacturing, Thales, I know that Thales also have a booth today at the event. It's a French-based company that also have an office in Quebec. They use AI in Quebec to improve the predictive maintenance for transportation and aerospace system, etc. And just skipping these slides. So to talk briefly about the talent, Quebec's strength in AI really starts with the education system. So the province counts 18 universities and nearly 140 colleges and cegeps.
with campuses that are spread all across the province, with a main focus around Greater Montreal and Quebec City. And every year, over 500,000 students are enrolled in post-secondary program. So this creates the talent of tomorrow that will be needed for integrating more AI in all specs of sectors and companies. And moving to the financial sector, and this is my last slide. So one of Quebec's biggest advantage for AI company is the cost of operation. So on average, an AI company that is operating in Quebec can enjoy about a 30% cost advantage, which is compared to other North American major cities. And this means that lower operating costs, more room to invest into talent and also into the technologies, and real opportunities for startup to benefit from the talent and also benefit from the infrastructure available. And in terms of lowest cost of a rental office, so this is just a comparison compared to the other US states and other provinces in Canada, different cost to take into consideration. And on the incentive, which is always kind of the topic, what type of grants and programs are available in Quebec, there's a very different type of tax credit and incentive that can be applicable to different projects that you're looking for to potentially explore, such as tax credit or also different type of grants depending on the size, if there's investment on equipment, etc. I will be happy to discuss it with you if you would like to explore a little bit more and see what could fit your company or your project. So I'll bring the mic to my colleague, Kevin. 네, 안녕하세요. 방금 발표를 마친 저희 홍세미 상무관님과 함께 한국 기업들의 퀘벡 투자 홍보, 유치, 지원 업무를 총괄하고 있는 퀘벡 투자공사 조승현이라고 합니다. 네, 저는 오늘 저희 북미 사업 진출의 교두보이자 파트너로서의 퀘벡의 사업 환경과 이점들을 소개해 주신 저희 세미 상무관님의 뒤를 이어서 저희 퀘벡 투자공사를 여러분들께 소개해 드리고자 합니다. 저희 퀘벡 투자공사는 퀘벡 경제혁신부 산하의 국책금융기관이자 경제개발공사입니다. 한국을 예로 설명드리자면 저희는 국책은행으로서 한국의 산업은행의 역할, 그리고 경제개발공사로서 한국의 코트라의 역할, 그리고 한국의 생산기술연구원의 역할을 모두 한 지붕 아래서 수행하고 있는 기관입니다. 총 1,200여 명의 이상의 저희 동료 직원들이 퀘벡에 소재하고 있는 모든 기업들에게 원스톱 서비스를 무료로 제공하고 있습니다. 퀘벡에 소재하고 있는 모든 기업들은 캐나다인들이 설립한 기업뿐들만이 아니라 여러분들과 같이 해외에 모기업을 두고 있는 해외 기업들의 퀘벡 지사나 자회사들 아울러서 모두 똑같은 혜택을 저희 기관으로부터 받을 수 있습니다. 우선 저희 국책은행 부분인 파이낸싱 부분을 통해서 기업들에게 다양한 금융 솔루션을 제공하고 있습니다. 그리고 경제개발 부분을 통해서 기업들의 해외 수출과 글로벌 R&D 사업 추진, 그리고 해외 기업들의 퀘벡 투자 진출을 지원하고 있습니다. 끝으로 산업연구원 부분을 통해서 기업들에게 공정 개선, 시제품 및 장비 시험, 인증 지원 서비스를 제공하고 기업들의 생산성 향상을 지원하고 있습니다. 저희가 앞서 말씀드린 바와 같이 이 모든 서비스들은 기업들의 최종 소유권이 캐나다에 있던
아니면 한국에 있던 세계 어느 나라에 있던 무관하게 퀘벡에서 사업을 영위하고 있는 모든 기업들에게 무료로 제공이 되고 있습니다. 저희 공사는 기업들의 성장을 위해서 진정한 원스톱 샵으로서의 역할을 제공하는 기관이고, 그만큼 저희 퀘벡이 경제개발과 지속 성장을 위해 진심이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 전 세계적으로 보더라도 싱가포르의 싱가포르 투자청과 핀란드의 비즈니스 핀란드 외에 저희 기관과 유사한 기관이 없을 정도로 독보적인 기관입니다. 그러면 저희 경제개발공사 부문에 저와 저희 세미상무관님이 속해 있는 투자유치부에서 여러분들과 같은 한국 기업들을 위해서 제공해드리는 지원 서비스들을 간략히 소개해드리겠습니다. 한국 기업들이 이제 북미 시장 진출의 교두보로서 퀘벡을 검토하신다면 성공적인 사업 진출을 위해서 여러 가지 항목들을 검토하시게 되고 그에 대한 사업 타당성 조사를 실시하시게 됩니다. 우선 해당 기업에 속해 있는 산업군에서의 사업 환경 정보 및 사업 비용 산출 평가를 위해 저희 공사에서 필요하신 정보를 제공해드리고 있습니다. 그리고 기업의 니즈에 맞춰서 퀘벡주 내에서 사업에 가장 적합한 부지들이나 장소를 제안드리고 해당 사업을 추진함으로써 혜택을 보실 수 있는 맞춤형 금융 솔루션과 그리고 저희 정부의 인센티브들을 안내드리고 있습니다. 그리고 뿐만 아니라 해당 사업을 추진하기 위해서 현지의 사업 네트워크를 만들어야 하시는 것도 여러분들이 성공적인 사업 진출을 하시는 데 있어서 굉장히 필수 요소인데, 저희가 그런 필요한 사업 네트워크를 구축하시는 데 있어서도 지원을 해드리고 있습니다. 이런 사업 네트워크는 현지의 서플라이어, 바이어, 외주사, 그리고 정부기관, 파트너 등을 모두 아우릅니다. 여기까지가 이제 한국 기업이 퀘벡 진출에 대한 사업 타당성 평가 과정에 있어서 저희가 제공하고 지원해드리는 전략적 자문 서비스입니다. 저희 공사가 북미에서 그리고 또는 전 세계적으로도 완벽히 차별화되는 부분은 이제 그 다음입니다. 저희는 한국 기업이 퀘벡에 진출한 후에도 기업의 경쟁력 향상과 사업 확대를 위한 지원을 해드리고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 생산성 향상을 지원하기 위해서 저희 산업연구원 부분에서 기술 협력 및 지원 서비스를 제공해드리고 있고요. 퀘벡 현지 인력 채용 및 트레이닝을 위한 지원 서비스도 제공해드리고 있습니다. 끝으로 저희 공사의 수출부를 통해서 해외 시장 개척도 지원해드리고 있습니다. 이번 스마트테크 코리아에도 저희 수출부에서 한국 시장 진출을 위한 퀘벡 기업 사절단을 구성해서 한국을 방문 중에 있습니다. 모기업이 한국에 있는 기업이더라도 저희가 이런 기업 사절단을 구성해서 해외 전시회나 이제 수출이 가능한 그런 기회들이 있을 때 저희 그런 프로그램에 같이 참석을 하셔서 글로벌 진출에 대한 서비스를 저희 공사기관으로부터 지원받으실 수 있습니다. 그러면 이렇게 많은 서비스들을 정말 무료로 제공하느냐? 그렇습니다. 모두 무료입니다. 저희 퀘벡에 진출한 기업들, 퀘벡에서 사업을 영위하는 모든 기업들의 성장이 곧 퀘벡의 성장이다라는 것을 저희 정부는 정확히 인지하고 있기 때문입니다. 저희는 지난 5년간 한국의 포스코 퓨처램, 에코프로와 같은 대기업들의 조 단위 투자 프로젝트부터 솔루스 첨단 소재, 미래 첨단 소재 등과 같은 중견 중소기업들의 투자 프로젝트, 그리고 베로 AI, SQK와 같은 인공지능과 양자 산업에서의 스케일업, 스타트업들의 프로젝트들도 지원해서 퀘벡 진출을 성공적으로 이뤄내실 수 있도록 지원해드린 바 있습니다. 끝으로 여러분들께서 이제 북미 시장 진출의 교두보로서 퀘벡에 대해서 궁금하신 사항이 있으시거나 자문이 필요하실 때 저희 공사의 투자부 소속으로 퀘벡주 정부 한국 대표부에 함께 상주하고 있는 저와 그리고 아까 발표를 마친 홍세미 상무관님께 언제든지 연락 주시면 성심성의껏 지원해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.
Thank you for the wonderful insights. Moving forward, the representative from the Quebec Government Office in Seoul will present on Quebec meets Korea R&D and business partnership. Please welcome with a big round of applause. 네, 안녕하세요. 다시 무대에 서게 된 주한 케벡 정부 대표부 과학기술 담당하고 있는 임용우 상무랍니다. 반갑습니다. 네, 일단 간략하게 좀 소개드릴 게 있는데요. 물론 케벡이 이렇게 훌륭한 유치도 하고 이런 것도 있지만 특히 그러려면 R&D나 비즈니스 파트너십이 많이 있을 것 같아서 그걸 간략하게 저와 오예선 상무관님이 소개를 하겠습니다. 네, 일단 물론 소개하기 전에 케벡관이 이제 귀빈 국가를 된 스토리가 대충 말씀드리자면 이렇게 엑스포럼이라는 스마트텍 코리아 몇 년 동안 하면서 이렇게 협력이 됐다는 걸 강조하고 싶고요. 특히 아시겠지만 관계가 제일 중요하죠. 그래서 비즈니스든 투자든 무역이든 관계가 제일 중요하다 항상 말씀드리고 싶습니다. 그래서 열심히 이렇게 하다 보니 이제 이렇게 귀빈국가 될 수 있었고요. 자, 중요한 게 케벡이든 캐나다든 과학기술은 왜 이런 걸 하고 있냐. 잘 아시겠지만 캐나다랑 한국이랑 FTA는 옛날에 체결했고요. 이거는 잘 모를 수도 있겠는데 캐나다랑 한국이랑 과학기술 협력도 체결하면서 저 같은 일자리도 생기고 대성화도 생기면서 한국이랑 케벡 혹은 캐나다랑 과학기술 협력을 이제 열심히 하고 있습니다. 과학기술이라는 게 뭐 AI, 세미컨덕터, 양자기술, 스타트업, 대학교, 정부기관 다 같이 협력하고 있고요. 일단 중요한 게 어떻게 협력을 하냐. 아까 케빈 조 대표님은 잘 말씀하신 게 계속 만나는 게 중요합니다. 그래서 행사면 행사든 사절달이든 해서 우리가 사절달 데리고 올 때도 있고 우리도 모시고 가긴 하는데 최근에는 2월 달에 제가 큰 혁신 사절달을 데리고 오면서 많은 뭐 대기업이랑 스타트업이랑 협력하면서 투자도 받고 큰 성과를 냈습니다. 아마 이런 사절단도 내년에 아마 데리고 올 테니 제가 미리 연락드려서 B2B도 하면 너무 좋을 것 같습니다. 자, 또 사업 중에 하나가 물론 진출할 때 그냥 맨땅하면 좀 힘들 수 있다 보니 주한 케벡 정부부 대표에서 많은 협력 사업을 만들어놨어요. 특히 예를 들면 아마 서울 AI 허브라는 기관을 들어보셨을 겁니다. 저쪽에 부스도 있는데 그쪽이랑 케벡에서 아주 유명한 AI 연구소 밀라 AI 연구소랑 파트너십을 맺어서 서울 AI 허브 스타트업들이 밀라에 가서 육성을 합니다. 중요한 게 행사도 너무 중요하지만 행사는 뭐 1, 2주다 보니 좀 부족한데 아예 이 사업은 4개월 동안 육성하면서 같이 AI 연구를 하는 거죠. 그래서 혹시 케벡이랑 협력하고 싶거나 진출하고 싶으시면 이런 사업을 통해서 가면 아주 좋은 성과가 나온다고 하고요. 이런 스타트업들이 주로 갔을 때 설립도 아예 몬트리올에서 하는 스타트업도 많이 있어서 이런 투자 유치팀이랑 이런 것도 긴밀하게 일하고 있습니다. 그래서 혹시 이런 거 필요하시면 나중에 우리한테 말씀 주시면 되고요. 물론 경기도랑도 이런 사업을 많이 했습니다. 그래서 경기도 스타트업도 케벡에 가서 육성하면서 거기에 있는 AI면 AI고 뭐 바이오면 바이오고 하면서 많이 협력을 하고 있다고 말씀드리고 싶고요. 더 중요한 것은 이제 기업이나 기관이 서로 만났을 때 알아서 협력할 수 있겠지만 다 아시겠지만 혁신이 많은 예산이 들어가겠죠. 그러다 보니 많은 공동 연구 사업들을 우리가 발굴해 놨습니다. 그래서 케벡과 한국 뭐 대학교면 대학교든 기업들 같이 손 잡아서 제가 많은 것들을 해놨습니다. 뭐 Vision Language Action Model for Physical AI, Agentic AI for MR 되게 많은 주제들이 있다 보니 물론 이게 케벡이 강국이라서 이런 것도 할 수 있지만 한국도 이런 걸 많이 하겠죠. 그래서 많은 공동영어 사업을 해놨으니 꼭 말씀 주시면 이런 거 같이 협력해서 오늘 이번에 왔었던 그 9기관 기업들이랑도 이런 것도 같이 할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 아까 얘기했듯이 항상 만나는 게 중요하죠. 한 번, 두 번, 5번, 10번 정도 만나지 협력이 일어나다 보니 맨날 우리가 행사를 뭐 이런 행사도 있겠지만 우리가 가거나 데리고 오는데 제일 큰 행사 중에 하나가 지금 캐나다에서 제일 크게 AI 열리는 행사 얼린이라고 있는데 이게 몬트리올에서 개최되는데 몬트리올 물론 케벡에 있죠. 지금 사절단 꾸리고 있으니 혹시 AI에 대해서는 관심 있으시면 전화 혹시 예선 상무한테 말씀 주시면 우리가 진짜 가거든요. 그래서 지금 사절단 꾸리고 있으시니 우리한테 말씀 주시면 이런 기회도 많이 있고요. 물론 케벡 캐나다도 자주 옵니다. 그래서 뭐 한 캐나다 과학기술 컨퍼런스도 있고 넥스트 라이즈는 또 다음 주에 여기 스타트업 행사도 하니까 맨날 이제 이런 것도 많이 꼭 협력 바라고요. 이제 다음에는 이제 제가 오예선 사무관한테 이제 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 감사합니다. 이거 그대로 제가 그대로
안녕하십니까. 주한 퀘벡 정부 대표부에서 일하고 있는 오예선 상무관입니다. 앞서 소개하신 이명우 상무관님과 이제 홍세미 상무관님 같은 경우는 한국 기업들을 이제 퀘벡으로 이제 FDI를 할 수 있도록 이제 이끄시는 역할, 그리고 한국 기업과 퀘벡 기업 간의 이제 R&D 교류를 도와드리는 역할을 하고 있다면, 저는 한국 기업들께서 찾고 계신 기술이나 프로덕트를 퀘벡으로부터 찾아서 소개드리는 역할을 하고 있습니다. 제가 한국 기업들을 도와드리는 스텝은 굉장히 간단합니다. 먼저 여러분들께서 찾고 계시는 새로운 솔루션이나 테크놀로지나 프로덕트가 있으시다면 이제 그런 분야가 어떤 분야신지 저에게 말씀을 주시면 제가 두 번째 단계에 보시는 것처럼 퀘벡에서 퀄리파이드 된, 프루븐 된 파트너들을 이제 물색해 드리게 됩니다. 그리고 나아가서 여러분과 함께 이제 저희가 먼저 프리셀렉티드 된 기업들을 함께 검토하게 되시고요. 그리고 이러한 기업들이, 이러한 퀘벡 기업들이 이제 한국 기업분들과 이제 핏이 잘 맞으신다라는 피드백을 주시게 되시면 제가 퀘벡 기업들과 온라인 컨퍼런스 콜을 통해서 또는 직접 몬트리올로 초청을 드리던지 아니면 퀘벡 기업이 한국을 방문할 때 함께 소개시켜드리고 미팅을 가지실 수 있도록 주선을 해드리게 됩니다. 이번 퀘벡 스마트텍 델리게이션은 총 9개 회사로 구성이 되어 있습니다. 간략하게 보시는 것처럼 지금 물리 보안, 3D 스캐너, 그리고 테스트 및 품질 엔지니어링, 그리고 마이크로 자동화 로봇, 협동 로봇 및 스마트 자동화, 그리고 건설 테스트 및 품질 관리, 몰입형 기술 및 크리에이티브 소프트웨어, 디지털 웰빙 헬스 AI 평가, 그리고 포토닉스를 비롯한 여러 가지 혁신적인 기술을 소개하는 기관까지 저희가 다양한 그 구성으로 델리게이션들을 이번 한국으로 초청드렸습니다. 그래서 오늘 저희 세션 전후로 가셔서 한번 기업들과 한국 여러분들과 어떤 이제 기술 교류를 하실 수 있으실지 한번 많이 관심을 부탁드리고요. 그리고 저희는 이 델리게이션뿐만 아니라 퀘벡에 굉장히 많은 테크 기업들이 이제 숨겨진 히든 챔피언들이 굉장히 많습니다. 그래서 지금 연구하고 계시는 또는 찾고 계시는 새로운 솔루션이 있으시다면 저희에게 말씀 주셔서 저희가 연결해 드리는 브릿지의 역할을 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you for the informative session as well. Thank you again. Up next, the representation from Averna will share a presentation titled Averna Powered by Spira. Please welcome with a big round of applause. Hello, hello. So, very nice to meet you all. My name is Ray Shimura, and I'll be representing Averna, our company. So, just before we start, I want to first of all start off with the background. So, Averna, we recognize Korea to be at the forefront of innovation. This is really hard to deny. I've seen many innovative devices and services starting here in Korea. We at Averna, we work with a lot of innovators, innovative companies, innovative individuals, startups, many kinds. So we know what it's like to be in the minds of an innovator. You have your product, it's ready to go. Now it just needs to be mass produced. Okay, so you want to hurry on this venture to start monetizing on your invention. However, this carries a lot of risks because first of all, you've got to know how durable this product is. You've got to know what kind of certifications you need to be able to sell your product abroad. If you don't do any of these tests, you are going to have a lot of issues, perhaps failure in the field or even a recall. At the worst case scenario, you could have
injuries in field. This is why we, boasting ourselves as the global test and quality solution partner, would be a good match for the innovators here in Korea. So let's talk about how we can do this. So essentially, we are a group of experts in testing, not in the product, but the testing of the products. This is a chart I use often to explain who we are. You can see it in 3 sections. On the top, you've got the solutions that we offer. This is what we sell. This is what we make and deliver to you. It can be things like the prototyping services for the testers for your products. It can be things like when you're manufacturing, how are you going to mass produce? It's going to be with a production line, and then we make these lines, components of the lines as well. If you've already got a tester ready to go, then we also have built-to-print services where we become your hands to produce the testers that you require. Onto the how bit, but it's kind of concentrated on the second and third lines here. It's what we know and what we use. Because we concentrate on testing and testing alone, but for all geological locations and all industries, we accrue all the testing expertise for the technologies out there. So this can be from vision systems to communications and RF, optics, robotics, and so on. We've also got the right engineers to take care of all of these needs. So I can talk for hours about all of our products, but today I'm just going to concentrate on 2 of the areas, or in fact 2 solutions. One from the automated test solution, another one from the products that we sell. So these are ready-to-go testers. But before I go on to that, I just want to talk about a little bit more about ourselves. This is a slide that explains what kind of industries we serve, but it's not limited to this. Just take it as an example. But as you can see, we do from aerospace to electrical infrastructure to energy. Many things out there. And I think what sets us aside as your test and quality partner is the fact that we are global, just like our customers. This is very advantageous for our innovative customers because you don't just want to deliver your products to one country, and perhaps your manufacturing site might be abroad. We can cater for your needs with your international deliveries. And just the last slide to explain ourselves, we have a mission, and this is what brought us to our current stage now, being global and across all the industries. And it is that we want to become the world's leading product quality partner for high-tech organizations. That's yourselves. And we want to do this by delivering innovative solutions to your innovative products so that you can maintain the quality and the standards that needs to be when delivering your products. Now, I want to jump into the solutions that we have, namely just 2 of them. Now, I've seen many smart devices here today. I've got a few smart devices with me as well. Of course, my smartphone, I've got my smartwatch. And these are all changes that we've seen in the last 20 years, but still, there's still innovation. There's new sensors going into these smart devices. It's new cameras, better touchscreens, more features. All of these needs to be tested while maintaining the quality of the products. One that I'll be concentrating on in the next page would be things like leak testing, because you need integrity physically as well as waterproofness. It's also about the usability and the security features, because when you've got a device that's connected wirelessly to the world, you want to make sure that it's going to be secure while you're walking around. All of these things you need to think about, and our innovative customers often oversees these points. This is where we can jump in. I've got a busy slide coming up here. I've basically concentrated 2 videos, well, 2 solutions into 1 page. On the left here, you can see smart device tester. In this video, you can see a smartphone being tested. Smartphones aren't really that special anymore, but just replace this with something innovative that you see out there. Recently, we've seen things like even medical devices, like devices used in operations becoming smarter.
Again, these devices must never fail in use. This is why we need to make sure that we test them to the top quality so that it does not fail. So in this case, this was new at the time, by the way, but it's a mechanical finger to operate the phone, and it's go through all the features of the smartphone, things like speakers, RF, the GPS system. All of these needs to be tested end of line. Over on the right, we can see a visual leak tester or optical leak tester, and we've put this into a nicely packaged machine. What it does is, well, leak testers exist in the market already, but this one is unique because you can see where the leak is happening. You can see on that top video, you can see the white part, that's actually air or leak vacating from the device. So this was actually made with request from our customer. They wanted to know where the leak was happening. They weren't sure, but now they have a statistical view because they can test this in the thousands where it's leaking from, and now they know where to improve upon. Okay, I need to soldier on. I can talk about this for hours, but one last solution I want to talk about. This one is on power and energy solutions. So as I said, we concentrate on testing, and that's for all industries. In energy and power, we deal with high voltage and high current testing. This is a very unique area, but we've got the expertise to do so. This is also an area that's picking up a lot of attention because there are things like smart grids happening, okay? And there are also things like factories with very precise machineries operating. It can also be data centers. In fact, data centers is one of the areas we see a lot of interest. But we need to make sure that this power stays on so that our lives and the services that our innovative customers provide remain unstopped. So there's a lot of areas where our solutions would reach in order to make sure the power stays on and at a very high quality. And yes, there is quality in electrical power as well. As a part of this, we are going to concentrate on one solution, and this is the power quality analysis. So this device is something that we are seeing a lot of interest in because it's something that's used where power outages must never happen. So especially in places like data centers. Okay, so you would have UPSs, like batteries, to make sure that when power goes down, you have something to fall back on. But at the same time, you also need to make sure these batteries and the grid itself all needs to be working perfectly. This is why we have a power quality meter maintaining and seeing how sinusoidal, how good that quality of power is. This can be connected to the cloud, and there's two differentiators of this product, and one is that it's configurable, so it can be used or adapted to many different scenarios, and also it is IEC 61004-30 Class A, which is top in its class, absolutely vital when you are controlling things for your data center power. So thank you very much for listening today. This was everything that we were able to pack into 10 minutes. Our booth is in the Quebec Pavilion. Please come and visit us if there's anything of interest. Thank you very much to Avarna for very insightful presentation again. Moving right along to our fourth session, it is time to shift our focus to an incredibly vital sector. Now, please welcome the representative from Cogni for Health to the stage, who will be sharing their latest innovations with us. Ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause. So good afternoon, everyone. My name is Marie-Ève Vachon, and I am the operation manager at Cogni. So 안녕하세요. 저는 Cogni에서 매니저로 일하고 있는 마리에베입니다. Unfortunately, I won't be able to do the whole presentation in Korean, but I just wanted to introduce myself. So now to talk about Cogni. Well, Cogni is an AI-powered well-being platform that helps organizations better monitor the well-being of their employees by turning daily interaction into well-being insight, as well as identifying triggers so that we can engage early support.
And today, throughout my presentation, I want to share with you why we believe that Korea is the right market as we enter our new stage of growth. Now, before we get more into what is Cogni and what it does, I think it's important to look at the key challenges that organizations are now facing, which you can see here. But instead of doing it myself, I think the best person to explain it is our founder, Emanuela Michel, who has over 20 years in mental health. So in the next slide, you can listen to Emanuela, who will explain how Cogni bridges the gap between these challenges and mental health support. South Korean employers, like those in Canada, are facing growing challenges related to workplace burnout, chronic stress, social isolation, and health-related risk that impact productivity, retention, and healthcare costs. Creating a market opportunity estimated at $15 billion to $25 billion. Hello, my name is Emanuela Michel, founder of Cogni for Health. Cogni is an AI-powered well-being co-pilot that helps organizations proactively identify well-being risks, support healthier coaching and training decisions, and connect individuals to personalized resources across 8 dimensions of well-being. Our platform transforms everyday interactions, observation, professional notes into actionable well-being insights, helping organizations monitor trends, guide support, and improve outcomes before challenges escalate. Through confidential and culturally adaptive video, audio, and text-based experiences, Cogni combines AI-powered guidance, self-help tools, and coaching support into one scalable prevention ecosystem. In Canada, we have already supported thousands of individuals through collaborations with Health Canada, Quebec health organizations, community organizations, and Indigenous communities. Today, we are in Korea to build strategic partnerships and scale preventive well-being solutions across workplaces, schools, healthcare, and communities. We are also raising a $1.5 million seed round, supported by access to government matching funding programs to accelerate our growth and international expansion. To learn more, meet our Korean team, Mari, Evie, and Doyoung, for a live demonstration or schedule a meeting with me through our team. Thank you. Thank you. So as Emanuela mentioned in the video, the global mental health technology market exceeds 15 billion. But when it comes to Korea, we see the greatest opportunities in workplace well-being as well as international student support services, as the need for accessible, proactive, and mental health support continue to grow. So our immediate objective is to secure between 3 to 8 pilot organizations, which will make up capture 1 to 5% of the 20 million addressable market in Korea. So as you can see, the market opportunity is clear and is quite valuable. But how does Cogni translate this opportunity into a practical solution? Well, we do it by privately assesses well-being, detects emerging risks, and recommend culturally appropriate support while measuring outcomes so that organizations can make the changes in their well-being initiatives. Rather than replacing mental health professional, we can just work within their already existing well-being initiatives. Now, in Korea, we believe that our solution can have a great impact, as many Korean workers are hesitant in seeking mental health support because they are afraid it's going to show up in their medical history or even affect their future job opportunities. As a result, many of them wait until the situation has escalated before getting support. Well, this is where Cogni comes in. By addressing this and offering a private and proactive well-being platform that detects early signs of distress through daily notes
and provide personalized and self-guided support. This enables employees to engage comfortably and at their own pace in their well-being journey. At the same time, organization can get an overall well-being trend within their workforce. Now, to briefly talk about our business model, well, it's pretty straightforward and scalable as we operate through a B2B2C infrastructure as a service model, which allows us to scale our platform according to our clients' needs and user volume. Sorry? Okay. Now, the question that may remain in your mind is why should you choose Cogni? Well, after being benchmarked by TELUS health expert against leading European platform, it was validated that Cogni has two competitive advantages, which are our ability to turn everyday interaction into real-time well-being triage data, which enable early intervention, as well as Cogni's ability to understand well-being across culture and languages, which make our support more relevant and effective to its user. Now, this potential of Cogni is not only a potential, it has been to be proven useful for Canadian organization. As in Canada, we have paying customer will multi-year contract with us, which justify the need and value for a solution like Cogni. And building on this momentum, by 2027, we are targeting a 2 million annual revenue. And now I'd like to introduce to you what, as we are expanding to Korea, what we want to focus on. Well, we are seeking 1 to 8 pilot organization, like I said, in workplace well-being, as well as in international student support services. As for investor, we are currently raising a 1.5 million seed round with a matching strategy with the Government of Quebec. And finally, to achieve these goals, we need a clear and practical market entry strategy. That's why we elaborated a soft landing strategy, which starts right here at Smart Tech Korea, where we want to identify strategic co-sales and distribution partners, which then will be followed by launching our first pilot programs. And finally, of course, to execute this strategy, we need the right expertise. That is why our team is composed of experts in various fields, such as AI, mental health, well-being, and market development. And as of now, we have a local team in Korea, who is ready to support local partnership as well as market development. So I'd like to conclude my presentation by saying that I hope that together we can make mental health support more proactive, accessible, and measurable. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you very much to Cogni for Health for that wonderful and insightful presentation again. Now, we're moving right along to session 5. I am very delighted to introduce our next presenting company, Faro Creaform. They will be driving into some highly anticipated insights today, so please give them full your attention. Everyone, please welcome the speaker on the stage with a big round of applause.
네, 안녕하십니까. 오늘 8호 크레아폼 세션의 발표를 맡은 이지수라고 합니다. 저희 8호 크레아폼 중에서 크레아폼이 퀘벡주 리비에 본사가 위치하고 있기 때문에 오늘 세션에 초대를 받았고요. 그러면 이제 저는 한국어로 차근차근 설명을 진행해 보도록 하겠습니다. 8호 크레아폼의 한국 지사는 경기도 광교에 위치를 하고 있고요. 이제 파로라는 회사와 크레아폼이라는 두 회사가 작년 6월에 인수합병을 진행하면서 생겨난 새로운 사업부라고 봐주시면 될 것 같습니다. 저희는 이제 동일한 모기업인 아미텍이라는 회사 밑에서 같이 일을 하고 있는데요. 아미텍은 미국계 투자 회사로서 한국 하나로 연매출이 한 11조 정도 되는 회사라고 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 좀 더 자세하게 저희 파로 크레아폼이 어떤 일을 하는 회사인지에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 일단 크레아폼 기준으로는 저희가 설립된 지 이제 갓 20년을 넘은 신생회사고요. 파로는 40년의 전통을 가진 포터블 CMM계에서 선두주자라고 보시면 됩니다. 그렇다 보니까 저희가 10,000명 이상의 뒤에 이제 자세한 내용은 고객사 이미지로 보여드릴 텐데요. 많은 고객들을 통해서 실제로 혁신을 이뤄가는 것을 도와드리는 회사다라고 봐주시면 될 것 같고요. 크레아폼 같은 경우에는 레이저 핸드헬드 스캐너를 세계 최초로 만든 선구자입니다. 물론 이제 다른 브랜드들도 많이 만들고 계시지만 아무래도 저희가 선구자이기 때문에 그런 혁신에 대한 아이덴티티나 계속해서 만들어가고 있는 소프트웨어에 대한 부분이 저희의 차별화 포인트라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 미국의 모기업인 아미텍의 지지를 받고 있기 때문에 안정적인 재정적인 서포트를 받으면서 매년 최소 2건의 신제품을 개발해내고 있는 혁신을 주도해 나가고 있습니다. 그리고 저희는 IOSO 인증들을 많이 받아서 단순히 장비 스펙에 대한 부분뿐만 아니라 장비 운용과 테스트에 대한 부분도 보시다시피 많은 인증을 받았고요. 그 기반으로서 고객들의 신뢰도를 많이 얻고 있는 회사입니다. 마지막으로 이제 월드와이드에 총 8개 언어를 진행할 수 있는 서포트 팀이 있어서 실제로 한국에도 한국어로 지원을 해드릴 수 있는 기술팀이 있기 때문에 혹시나 고객사에서 사용을 하시다가 기술 문의가 있으시거나 이슈가 있으실 때 바로바로 대응할 수 있다는 장점을 가지고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 보시게 되면 저희 파로 크레아폼의 대표적인 고객사 로고를 가지고 온 부분이고요. 한국 회사는 약간 누락되어 있긴 한데 정말 다양한 분야에 많이 가지고 계십니다. 대표적으로 현대자동차, 기아자동차, 아진산업처럼 자동차 산업에도 저희 고객이 많이 계시고요. 카이처럼 항공 쪽에도 계시고 군수 쪽에도 계시고 정말 제조에 관련된 분야라면은 저희 장비를 되게 다양한 회사에서 많이들 사용하고 계십니다. 보시다시피 뭐 이제 각 에어버스나 보잉과 같이 특정 산업을 실제로 리딩하는 회사에서도 저희 장비를 많이 사용하고 있다라고 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 저희 장비가 어떤 분야에서 사용되는지를 기반으로 한 번 더 보여드릴 건데요. 이제 역설계라는 분야에서 많이 사용을 하는데 제품 개발 또는 역설계라고 이야기를 하는데 이제 역설계라고 하시면 이런 노후화된 부품이라던가 아니면 되게 오래되어가지고 2D 캐드 도면이 사라졌다던가 그런 케이스들이 있으실 수 있으세요. 그래서 그런 제품만 존재하는 상황일 때 역으로 저희 스캐너로 형상이나 엔티티를 따는 과정을 통해서 캐드 도면을 만드실 수 있다라는 부분이 저희 강점인데 그 특장점이 나오는 분야는 저희 제품이 아무래도 메쉬 알고리즘을 통해서 데이터를 취득하시는 방식이다 보니 이 역설계라는 목적에 되게 부합합니다. 그래서 그런 목적에서 이제 저희 스캐너 많이 사용해 주시고 계시고요. 최근에 이제 또 군수 쪽 산업이 많이 부상을 하면서 아무래도 이제 미국에서 제공하시는 부품의 도면을 받으실 수 없을 때 또는 저희 한국 부품으로서 국산화를 하실 때 그런 목적으로 저희 스캐너 검토 많이 하고 계십니다. 그래서 어떤 점이 저희가 좋으냐 이제 두 번째 fastest time for cat for red day라 해가지고 스캔을 하셨을 때 저희 스캐너는 정말 데이터가 빨리 취득이 되거든요. 그래서 혹시나 그 스캔 스피드를 실제로 보고 싶으시다 저기 퀘벡 안에 있으니까 데모 한번 보시면 될 것 같습니다.
두 번째 같은 경우에 이제 퀄리티 컨트롤, 품질 관리라고 많이 말씀을 드리는데요. 거의 모든 제조업에서 쓰시는 분야이기 때문에 뭐 항공, 자동차, 기계제도 정말 다양합니다. 중공업도 있고요. 그 분야에서 저희 되게 많은 장비로서 혁신을 도와드리고 있고, 대표적인 부분은 ISO 17025를 저희가 테스트를 받았습니다. 그래서 이제 예전에 CMM이라 그래서 되게 정밀한 장비를 쓰시던 분들도 저희 장비로 편의성도 얻고 신뢰성도 얻으실 수 있기 때문에 이 분야에서 많이 검토를 하신다라고 봐주시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 손으로 들고 쓰는 되게 편리한 제품인데, 스펙상으로는 저희가 제일 좋은 장비로는 20미크론까지도 정확도가 보장이 되는 부분이라서 이제 기존에 CMM을 쓰셨지만 좀 더 편리한 솔루션을 찾으시는 분들이 저희 스캐너 많이 검토하고 있다라고 봐주시면 될 것 같고요. 이제 마지막으로 저희 자동화 측정 솔루션에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 한국이 특히 이 자동화 솔루션을 세계적으로 리딩하고 있는 나라입니다. 물론 다른 나라에도 많이 있지만 고객들의 관심도 되게 많으시고 문의도 많으시고 실제로 바로 구축을 하시는 고객사들도 많이 생겨나고 있어요. 그래서 어떤 게 자동화냐라고 보시면 이제 환학이라던가 야스카 같은 로봇에다가 저희 메트라 스캔이라고 저 까맣게 육각형 모양으로 생긴 스캐너 헤드를 붙입니다. 그래서 헤드를 붙이고 스캔을 진행을 하면서 여기 배터리 트레이나 파트 같은 부분을 레이저로 스캔을 로봇이 진행을 한다라고 봐주시면 돼요. 그래서 저희는 자체적인 OLP 프로그램이 있기 때문에 스캔과 요 티칭하는 부분도 되게 편안하게 진행을 하실 수 있고, 저런 스킴셀까지 같이 제공하는 턴키 또는 고객사의 상황에 따라서 그 파트 하나를 구성해드리는 커스터마이징 솔루션도 같이 제공을 하고 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 OLP 솔루션이 있기 때문에 이제 다른 자동화 솔루션보다 되게 사용하시기가 편안하다는 점이 저희 제품 검토하실 때 제일 많이 보는 부분이고요. 그래서 저희 파로크레아폼의 대표적인 영역인 역설계 제품 개발, 품질 관리, 그리고 자동화 솔루션까지 한 번 더 보여드렸습니다. 그러면 이 정도까지 발표 마치고 데모 많이 보러 오주시면 감사하겠습니다. Thank you very much to Farocraft for sharing your valuable expertise with us today. Moving forward, it is time to open our 6 sessions of the day. Up next, we will hear from Genetech. The representative is ready to take the stage and share some highly anticipated insights as well. So please give them a big round of applause. 예, 반갑습니다. 한국 제네텍 지사 맡고 있는 윤승재입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 예. 에어컨이 좀 춥고 저 같은 어저께 면도하고 와서 이렇게 있으면은 좀 많이 좀 시린 것 같아서 빨리 좀 부대에 올라가고 싶은 어떤 생각도 좀 있었고 했습니다. 시간이 보통 한 10분 정도 주어져 있어서 저희 제품을 어떻게 설명할까 좀 생각을 좀 많이 했었는데, 그래도 저희가 고객사 위주로 가서 발표할 때 하는 행사 순서대로 하는 게 좀 좋겠다 생각을 했습니다. 그리고 또 퀘벡 쪽에 계신 저희 가족분들, 또 회사 가족분들 또 계실 때도 저희 제품 소개할 때도 좀 좋겠다 생각이 들었고요. 제네텍 클릭. 예. 제네텍은 뭐 자세하게 설명드릴 수는 없고 저희는 물리보안입니다. 물리보안 쪽 관련된 글로벌 리더다라고 보시면 되겠고, 전 세계 시장 점유율을 1위를 점유하고 있고 한국에도 다수의 대기업들 그 고객들이 있습니다. 오늘 주로 말씀드릴 부분이 이제 유니피케이션인데, 이게 뭐냐면 물리보안을 공간을 이루고 있는 여러 가지 부분이 있는데, 그다음에 영상 CCTV 감시, 그다음에 출입 통제, 차번 인식, IoT 다양한 이런 시스템들을 다로 이렇게 연결하는 게 아니라 하나의 제조사에서, 별개의 회사가 아닌 단일 제조사에서 모든 이런 시스템을 공유하는 것, 그래서 유니피케이션이라고 개념을 말씀드릴 수 있고요. 그렇게 해서 출입 통제와 VMS, CCTV, 차번 인식, 영상 분석, 인터컴 이런 것들이 모두 건물에서 다 사용되는 디바이스들이죠. 또 요즘에 이제 AI까지 그런 부분을 다 하나의 플랫폼에 하나의 사용자 인터페이스,
그리고 하나의 중앙 모니터링, 그리고 하나의 모든 상황들을 인사이트풀하게 볼 수 있는 대시보드까지 표현해 주고 있다. 근데 이런 것들이 이제 어떻게 운영되는지 장표로 설명드리면 좀 많이 한계가 있고 말로는 다 전달할 수가 없겠다 싶어서 저 엔지니어가 이제 데모 시연을 한번 준비해 지도록 하겠습니다. 자, 마이크 넘기겠습니다. 네, 안녕하십니까. 이미 지금 시작이 되고 있는데요. 지사님이 혼자 그냥 하셨으면 좋았을 텐데 꼭 저를 또 올라오라고 하셔가지고 저희 프로그램에서 이제 운영자분들이 사용하시는 클라이언트 지금 보고 계신 거고요. 뭐 AI 기능 엔진으로 이렇게 그 운영되는 건 아니지만 운영자가 좀 빠르게 어떤 그 사건이나 이벤트가 발생한 거를 좀 빠르게 대처할 수 있는 어떤 여러 가지 도구를 제공하고 있습니다. 요거 보시는 거는 이제 빠르게 영상을 찾는, 그래서 보시는 것 같이 영상 빠르게 찾아서 뭔가 다른 어떤 사건들을 찾는 거, 그리고 이제 지도 기반으로 모니터링 하시는 그런 인터페이스 좀 보고 계시고요. 뭐 출입 통제 관련해서 어떤 출입문에서 누가 들어가는지를 뭐 확인하실 수도 있고, 뭐 온습도 이런 데이터 같은 이런 것들도 같이 보시는 그 방금 보셨고요. 그다음에 뭐 저희 플랫폼 내에서 이제 뭐 영상과 출입 통제도 있다고 말씀드렸지만 이런 통화 기능, 그래서 다른 어떤 원격지에 있는 사용자들과 이제 통화를 한다든지 아니면 뭐 그 방송을 한다든지 이런 기능들도 저희 플랫폼 내에서 준비가 되어 있습니다. 단순히 그 통화뿐만이 아니고 어떤 출입문을 또 여기서 그 또 다른 메뉴로 이동하지 않고 뭐 문을 연다든지 아니면 또 다른 각도에서 영상을 확인할 수 있다든지 그런 부분들을 저희 메뉴에서 이렇게 바로바로 운영하실 수 있는 거를 보실 수가 있고요. 네, TTS 엔진 이런 것들도 내장이 돼 있기 때문에 뭐 운영자가 텍스트를 입력하시면은 뭐 한글뿐만이 아니고 여기 윈도우에 내장되어 있는 뭐 영어라든지 불어, 뭐 중국어 여러 가지 전 세계 언어들을 입력하신 다음에 뭐 해당 그 스피커 쪽으로 비상 방송 이런 것들을 내보낼 수가 있습니다. 그리고 저희가 영상 뭐 출입 통제 뭐 AR/PR 뭐 이런 것들 말씀드렸지만 차량 번호 인식 같은 이런 저희 카메라가 또 저희 제네텍에서 제조한 카메라도 있거든요. 그래서 어떤 출입 이런 부분에서 뿐만이 아니고 차량 어떤 특정 차량 번호가 인식이 되면은 그거에 대한 어떤 블랙리스트나 어떤 VIP 이런 것들을 바로 적출할 수 있는 그런 부분들. 네. 그리고 이제 나중에 이제 뭔가 범죄가 일어나거나 어떤 사건이 일어났을 때 그 사건의 어떤 그 영상의 흐름을 좀 손쉽게 따라갈 수 있는 어떤 추적 기능들이 이렇게 내장이 되어 있습니다. 그래서 뭐 만약에 이런 도난 사건이 일어났을 때도 해당 특정 인원을 이제 지목을 하고 그 다음 편에 있는 CCTV들의 어떤 영상을 서로 이제 연결을 하는 거죠. 그래서 운영자는 단순히 마우스를 클릭을 하면은 그 다음 어떤 또 다른 각도에 있는 영상들을 이런 식으로 이제 변화하면서 해당 사람이 어디서부터 들어왔고 어디로 나가는지를 이제 찾을 수가 있는 거죠. 그래서 최종적으로는 이런 식으로 사건의 흐름대로 그 시간의 흐름대로 이렇게 나열이 된 영상을 보실 수가 있고요. 뭐 제목과 뭐 카테고리 그리고 내용 이런 것들을 입력하신 다음에 나중에 뭐 증거 영상으로 내보내게 한다든지 어떤 그런 공유 목적의 그런 기능으로 활용하시면 좋겠습니다. 그리고 이제 마지막인데요. 화재가 발생한 부분이거든요. 화재가 발생했을 때도 단순히 운영자가 그 사건이 발생했다는 것을 알고만 있는 게 아니고 어떻게 대응을 하는지에 대한 부분까지도 저희가 옆에 이제 표준 사용자 절차라고 이제 SOP라고 얘기를 하거든요. 그래서 SOP도 오른쪽에서 저렇게 머리에 있는 기억에 의존해서 뭔가 대응을 하기보다는 이런 식으로 저희 시스템 내에서 어떻게 대응하는지에 대한 어떤 순서를 오른쪽에서 이제 보시면서 그 순서에 맞게 대응하시면 되는 그래서 뭐 또 다른 어떤 방송이 필요하시면 방송을 내보내기 하실 수도 있고요. 뭐 메시지를 보낸다든지 이메일을 보낸다든지 이런 그 사건에 대응해야 되는 어떤 순서의 어떤 그 어긋나지 않는 그냥 일괄적인 그 순서대로 이런 식으로 이제 대응할 수 있는 그런 화면입니다. 네. 그래서 말로서 설명하는 것보다는 이렇게 영상으로 저희가 짧게 좀 준비를 해봤고요. 저희 퀘벡 그 부스에 오시면은 저희가 좀 더 보여드릴 수 있는 많은 어떤 데모가 준비되어 있거든요. 그래서
많은 방문 기다리고 있겠습니다. 마무리는 지사님께서. 시간이 아예 안 남지는 않은 것 같아요. 그래서 요즘 물리보안이 트렌드가 로컬 한정된 공간도 있지만 클라우드로의 전환도 빨리 이루어지고 있고, 그리고 또 AI를 또 센서로 해서 연동한 솔루션들이 있고요. 그것도 요즘에 또 사이버 보안이 굉장히 강화되어 있는 해야 된다는 요구 사항도 많이 있고, 그런 것도 이제 요즘에 저희 부스에 오시면은 다양한 그런 연결 방식들을 혼합하는 방식들, 하이브리드 솔루션들을 같이 경험하실 수 있겠습니다. 여기까지 마치겠습니다. 고맙습니다. That was a thoroughly engaging session by Genetech, and now we greatly appreciate their valuable input. Now, as we transition into the session 7, we are about to dive into another fascinating perspective again. I'm delighted to introduce our next presenter from Lucia, who will be guiding us through the next segment. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming them to the podium. Good afternoon, everyone. I'm David Melanson, Solutions Manager for Lucia with the Laser and Specialized Fiber Business Unit. And today it's my pleasure to introduce you to Lucia. So Lucia is an organization born from the recent merger of two innovation centers. CIRM, Montreal-based innovation center, with expertise in artificial intelligence, and INO, National Institute of Optics, based in Quebec City, with expertise in photonics. Both organizations have over 40 years of expertise in their own field, and have a total budget of about 55 million for research yearly. So, an innovations center's mission is to create the best ideas and technologies and bring them to benefit the industry. With world-class researchers, we have been developing innovative technologies for the industry, but we also have an incubator system at Lucia. And from that perspective, Lucia has been pretty successful over the years with over 400 patents, with 36 spin-off companies and 84 technology transfers. We want to provide the environment for the ideas to grow at their own pace. So it is with that view that we're able to support industrial players from startup to large conglomerates. We mainly want to be there to support their ambition and desire to succeed. And that ambition and desire to succeed is even easier to attain when you have access to a world-class R&D team to develop the ideas. So Lucia's approach helps organizations of all sizes. And we have different models to help build the critical portion where actually you lay the foundation of your technology. We have teams that have experience in their fields and that have experience developing successful technologies. We cover this through our 6 business units, which you see here. Biomed Tech, with, as an example, probes for living organism. Manufacturing and industrial, with examples such as inspection system for defects on a production line. Space, with such projects as thermal cameras for satellite observation of the Earth. Defense, with projects such as photonic tools to increase laser power. Artificial intelligence, with projects such as
treatment water plant for optimization, an industrialized solution where we have specialized optical fibers and lasers to support the innovations of today and tomorrow. To give you an idea of some of our technologies that have been developed, we have, for example, here custom detection systems combining vision expertise and artificial intelligence. We have terahertz imaging system for safety procedures in mail system airports. We have custom micro device fabrication for thermal cameras. We have TFLN fab for tomorrow's integrated optics. And we have lasers and specialized fibers, as I mentioned, business unit that I represent today, that are fueling today's photonics innovations. These innovations are basically possible because we are combining many expertise under one roof. We have world-class researchers in photonics, in electronics, systems engineering, in artificial intelligence, production cells, mechanical engineering. And it is the combining of all those expertise that allows to develop a complete solution and see the problem from different angles. Some of the achievements, so you can see with Earth Daily and Analytics, where they're using Lukia's thermal cameras for observation of Earth, daily observation, of course, Earth Daily. With Cirrus, where we develop a new generation of new LED illuminators for their blood system. With Univerco, for whom we developed an intelligent harvesting system, actually broccoli harvesting system, with vision expertise and again, artificial intelligence. And a laser anemometer with the National Research Council of Canada to detect the speed of aerosols in front of a moving train. Now, all of those innovations have led to production at different levels. We can look at the terahertz illuminator or the 3D monitor, which are niche product with smaller production. But we've also gone through higher level of production with example of the laser engine gain module, or what you can see here, laser measurement system for street analysis for quality of the streets, or wood defects detector, sorry. Now, as I mentioned, I am with the Industrialized Solution business unit, and what we're specially displaying this week at Smart Tech Area is part of the laser engine family, which is called the Laser Engine 40 Mini, a recently released product. Optical amplifier, 1 micron optical amplifier, high quality polarization maintaining. In this case, what we're talking about a 200 kilowatts class amplifier with 100 watt average power, 26 dB gain. So these kinds of characteristics makes it ideal for a few critical applications. One being that you can use it for wavelength conversion. You use it to create a UV laser. UV laser being critical for inspection of semiconductor wafers. So very important for the semiconductor industry. With such a laser, what you can also do is combine a few of those together to increase the power. And then you get a signal that has enough power to become a system for neutralizing, I would say, drones, neutralizing detectors, or even for decoy for defense application. With such power, you can also do deep space communication. So we provide not only the laser engine basis, but also the photonic tools, which is combining multiple laser beams together to support those novel applications. This is just a quick example of what we can do, but basically we'd love to earn more, to
learn more, sorry, about your situation, because Lucia, as world-renowned researchers in different fields with expertise in photonics and artificial intelligence to help you get your ideas to the market. Thank you. That was an outstanding overview by Lucia, and we are incredibly grateful for their time today. Moving right along with our program, session 8 brings us to the academic industrial robotics. We're absolutely thrilled to welcome their speaker to share their latest advancement with us today. Ladies and gentlemen, please give our next speaker a very warm and cordial welcome. Thank you. Thank you. I'm very glad to be here in South Korea. And bon après-midi à tous. Je suis très content d'être ici pour présenter Macademic. So I'm sorry I cannot speak Korean, so I will be presenting in English. So my name is Amo. I'm sales director for Asia Pacific of Macademic. And so Macademic is a robotic company, and we basically manufacture the most smallest and most precise robot in the world, industrial robot. And our robot is already served to more than 60 companies like Will, the world, very international companies like consumer electronic companies like Apple, Meta, Qualcomm. So those are end users of our robot. But we mainly cooperate with the machine builders, which are the system integrator, integrate our robot into the whole system. So our robot is mainly a manipulator or slave of the whole system. And also our robot was using in aerospace and also research domain. For example, we've been used by SpaceX, used in the Starlink. Also, we used in the medical device domain, like Medtronic, Intuitive, also Boston Scientific. So we have more than 750 end users in the world now, and our company is already existing in the market since 2016. The company was began at 2012, but our first robot was manufactured in 2016, and until now, we already sold out more than 3,000 robots. Just last year, in 2025, we sold out more than 1,000 robots. So this is our advantages and also our differentiate between our robot with the other robots. So our robot has the most smallest footprint. That means it takes the minimum space, especially which is very important for the production line. And also we have the most high repetitive precision, which is a 5 micron, and we have only 1 micron resolution. So this is very important also for manipulating the small products during the micro level automation. These are some domains our robots already integrated into the system. So for the optical communications, we did some optical alignment with our robot. And for the medical solutions, our robot was integrated into the system in a standard workstation. So the for the medical inside of the medical device, as well as
other industry like defense and security, and also detecting for the automotive parts, as well as the quantum technology, and that is all the small parts manufacturing. It could be very interesting to apply our robot into the full production system. So our robot was very competitive comparing with the linear stage, because the linear stage was need a very customized solution, but it's not so flexible because once the product change, it will not be able to reuse the customized linear stage. So, and also we, in some domains like optics and photonics, we have the chance to transform our new technology to transform the new industry. For example, before, or most of the situations currently, we use the hex port for the optical alignment, and now with our robot, because with a high precision, so we can use our robot to do the optical alignment to replace the hex port. For example, one hex port, it will cost around at least more than $60,000, and our robot is around $20,000. So it's like 1/3 of the cost. So this is one example, to show our robot can do many tasks. One robot, we can do the logistics from to pick and place different parts, and also we can do the assemble. We can do the alignment at the same time. So that is this flexibility. It cannot be done by the customized automation system. So you see here, like our resolution for this, we can arrive at 0.4 micron, and the stability around 0.9 micron. So with this, we can already do a lot of work in the photonics and optic domain. So is there any internet here or no internet? No internet, okay. So maybe I will just want the last few slides is just some application videos. So I think all those videos can we have present also in the YouTube. So I don't have the internet here. So in the YouTube, when you search by Mechademic or Mecha 500 robot, there's a lot of application videos already done by our partners and our end users. So that's all. Thanks a lot, everyone, and have a good afternoon. Thank you. We owe our thanks to Mechademic Industrial Robotics today. Now, moving on to our 9th segment of today, I would like to introduce Mechasis. Their speaker is here to reveal some very exciting updates with us this afternoon. Ladies and gentlemen, let's show our warm support with a great round of applause. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 메카시스의 이민우 본부장이라고 합니다.
메카시스가 주로 개발하고 공급하는 솔루션은 디지털 레이아웃이라고 하는 솔루션입니다. 그래서 오늘 소개해드릴 부분은 디지털 레이아웃에 대한 설명과 그다음에 프로젝티드 리얼리티라고 하는 약간의 가상현실 솔루션, 그다음에 그거에 대한 장점들, 그다음에 종합적으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘날의 건설 현장은 이렇습니다. 굉장히 정교한 디자인을 가지고 정교한 프로젝트들을 설계팀에서 설계를 하고 있는데 실질적인 이 설계를 현장에 가져다는 임플리멘테이션한 부분들은 이러한 수작업으로 하고 있습니다. 줄자를 이용하거나 사용자 스킬에 따른 그 레벨이 올라가나 내려갈 수 있는 그런 부분들을 수동으로 작업을 하고 있는 게 우리는 건설의 현실입니다. 그래서 이러한 부분들에 가장 가지고 있는 문제점들은 뭐냐면 일단 모든 작업 현장은 깨끗해야 됩니다. 그리고 나서 사람이 하기 때문에 에러, 실수를 유발할 수 있는 포인트들이 상당히 많이 있습니다. 그리고 한 번의 실수를 일으키게 되면 건설 현장이다 보니까 굉장히 비싼 재작업 비용을 소반하게 됩니다. 그리고 많이 들으셨을지 모르겠지만 건설 현장이 점점 노화되고 인력 부족 현상이 있습니다. 그래서 점점 더 스킬드 될 레이버가 비싸지고 있는 그런 게 건설 현장의 현장입니다. 그래서 오늘의 현장은 줄자로 마킹하는 작업이 아니라 그 프로젝티드 리얼리티라고 하는 기술을 가지고 활용하고 있습니다. 저희 제품에서 제공하고 있는 솔루션은 3mm 이내, 10m 거리 3mm 이내 정확도를 보장을 하고 있고요. 그다음에 기존에 있는 CAD 데이터, 기존에 있는 아키텍처들 디자인하고는 CAD 툴을 가지고 만든 데이터를 가지고 업데이트를 하고 있으며 요즘 또 많은 현장에 쓰고 있는 BIM 모델을 가지고도 도입이 가능하고 있습니다. 그래서 디자이너가 설계한 부분들을 현장에 있는 작업자들이 시각화를 할 수가 있고 그 시각화된 데이터를 바닥과 천정과 벽에 투영을 해서 작업하시는 분들이 정확하게 작업을 할 수 있도록 해주는 게 목표입니다. 그래서 이러한 부분들이 이것은 보여드리는 것은 이제 문을 갈 수 있는 그 벽체를 설계하는데 여기에 몇 미리 오차가 생겨도 문의 위치가 맞지가 않아서 문이 열릴 수 있거나 닫힐 수가 있습니다. 또한 이러한 커브 형태의 모형들은 기존에는 하나하나 포인트를 줄자를 재어서 포인트를 연결시켜서 커브를 그리게 되는 그런 작업을 하고 있는데 이제는 한 번의 프로젝션으로 작업이 가능하게 되어 있습니다. 또한 기존에는 이런 천정과 같은 부분들은 되게 어려웠습니다. 한 가지 방법은 바닥에 프로젝션을 한 다음에 레이저를 쌓아 올려서 하나하나 포인트를 그려나가는 그런 방식으로 하는 것이 이제 일반적인 건설 현장입니다. 그런데 메카시스 XR 프로젝트는 그려져 있는 형태 그대로 천장에 투영을 시켜서 작업자들이 바로바로 작업을 할 수 있도록 해서 오차 없이 작업을 할 수 있다는 게 큰 장점이 되겠습니다. 그리고 이러한 솔루션들이 어디서 많이 도입이 되면 이러한 이제 HVAC 건설 공족이라든지 그다음에 코어링이라든지 또는 기계실에서 정밀 기계 위치에 포함이 된다든지 요즘 스마트 공장에서는 로봇가 다니기 위한 길을 마그네틱 테이프로 설치를 하게 되는데 그런 부분들도 정확하지 않다면 로봇이 가다가 부딪히게 될 수가 있습니다. 그런 부분들을 많이 하고 또한 이제 건설 현장에 터널 공사를 할 때 천정에 드릴 포인트를 찾는데도 많이 활용되고 있습니다. 이것이 갖고 있는 경제적인 의미를 좀 보자면 기존에 있는 한 900평방미터의 작업을 하기 위해서는 첫 번째 단계는 테이프 마킹을 하는 단계가 필요하고 그 다음에 거기에 있는 벽체를 세우기 위한 트랙을 설치한 다음에 실질적으로 거기에 살을 붙이는 그러한 작업들을 하게 되어 있습니다. 근데 메카시스 XR 프로젝트를 도입을 하게 되면 이 첫 번째 단계에 있는 레이아웃 단계를 건너뛸 수가 있습니다. 바로 트랙 작업을 시작하는 순부터 하다 보니까 이 같은 경우는 한 30% 정도의 공정이 시간이 줄어들 수 있습니다. 그래서 수천억 원이 되는 프로젝트에서는 하루하루의 스케줄이 몇억 원이 될 수 있는 그런 비용이 될 수 있기 때문에 많은 비용을 세이브를 할 수 있다는 게 큰 장점이 되겠습니다. 또 하나의 예는 호주 골드코스트에 있는 이제 프리미엄 아파트를 건설하고 있는데 한 층당 40억 정도 하는 이제 고급 주택입니다. 여기에서 실제 사용하는 케이스가 기존에 있는 기술과 XR 프로젝트를 썼을 때에 비교를 해봤는데요.
노란색으로 보이는 부분이 평균 한 층당 들어가는 비용입니다. 물론 이제 전체 비용은 아니고 벽체를 세우는 작업을 하는데 드는 비용인데 기존의 방식이 2,300불에서 1,200불 정도로 한 1,000불 반 이상 되는 비용을 줄일 수가 있었습니다. 그래서 전체 층을 한 작업하는데 한 4만 불 하나로 4천만 원의 정도는 비용을 세이브를 할 수 있었습니다. 그래서 이분들은 연간 5개, 6개 정도 되는 프로젝트를 동시다발적으로 진행하고 있는데 굉장히 많은 커스트 세이빙을 할 수가 있었습니다. 벌써 좀 짧게 준비해서 그런지 시간이 좀 짧게 됐습니다. 그래서 메카시스의 포인트는 굉장히 빠른 작업을, 그러니까 기존에 있는 작업을 굉장히 빠르게 할 수 있고, 그 다음에 굉장히 정확한 정확도를 가지고 툴을 제공해서 생산성을 증가시킬 수 있도록 하는 게 가장 큰 포인트입니다. 그리고 또 하나의 장점은 이것이 어떤 측량 설계사 자격증이 필요한 그런 툴이 아니라 평균적인 건설 현장에서 작업자들이 쓸 수 있는 그 정도 스킬을 가지고 작업을 할 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. 그래서 노령화되고 있고 또는 이제 어떤 기술력이 없다 하더라도 바로바로 활용할 수 있는 그러한 장점을 갖고 있습니다. 저희가 국내에서는 지금 삼성전자와 지금 설치를 해서 사용을 하고 있고 전 세계적으로는 이제 알렉이라고 하는 프랑스 그룹 큰 종합 건설사입니다. 그래서 전국적으로 그것을 하고 있고 죄송합니다. 알렉은 두바이에 있는 건설사이고 빈시는 프랑스에 있는 국영인가 내셔널 컨스트럭션 회사들 하고 있고요. 그다음에 이제 일본은 오바야시, 카지마 등 탑 20 종합 건설사들과 같이 일을 하고 있습니다. 그래서 저희에 대한 관심이 있으시면 저희 부스를 찾으시면 실제 데모를 보여드릴 수가 있습니다. 감사합니다. A huge thanks to Mikasis for that fascinating presentation. Now, as we slide into session 10, it is our pleasure to bring up Robotic. They are ready to guide us through another important perspective this afternoon. Ladies and gentlemen, please welcome our next speaker to the front. 안녕하세요. 저는 로보티크에서 한국 비즈니스를 맡고 있는 장기훈이라고 합니다. 반갑습니다. 제가 오늘 여러분들과 나눌 주제는 인간 중심 자동화 그리고 실제 산업 환경에서 로봇을 어떻게 쓰고 있고 협동 로봇을 어떻게 활용하고 있는지 좀 보여드리려고 합니다. 먼저 좀 영상이 어떻게 보면 감정적일 수 있는데 한번 실제 환경을 보시고 어떻게 사용되는지 이어가도록 하겠습니다. 저희는 항상 제품을 손으로 들어서 날리는 방식으로 작업을 했습니다. 다른 방식으로도 해봤지만 결국에는 제일 나은 거는 지금까지는 손으로 들어서 팔레트에 직접 적재하는 방식으로 작업했습니다. 아무래도 제품이 무겁다 보니까 하루에 날르는 무게가 4톤 정도 되다 보니 온 몸에 무리가 가고 직원들도 많이 힘들어했는데 아무래도 그런 부분이 제일 힘들지 않았나. 몸에 어깨도 아프고 허리도 아프고 그런 부분이 제일 힘들었습니다. 일단 로봇을 도입하게 되면서 저희 직원들이 손으로 다루던 제품을 직접 쌓아주다 보니까 직원들이 몸에 무리도 가지 않고 확실히 일하면서 좀 서로 여유가 생기고 그런 모습이 되게 좋았습니다. 설명서 보고 한 10분 정도만 조작해 보면은 기본적인 조작은 누구나 가능한 것 같습니다. 일단 로봇가 일을 거의 다 해주다 보니까 직원들의 몸이 더 예전보다 좋아지고 건강해지고
뭐 일 끝나도 그렇게 피로감이 막 예전에 한 절반 이하 수준으로 줄다 보니까 확실히 몸이 좋아진 것 같습니다. 사람이 하는 일을 로봇가 해주다 보니까 직원들 간에 서로 유대감도 좋아지고 서로 챙겨줄 수 있고 일 끝나고 집에 가서도 집안일을 도와줄 수 있으니까 집안 분위기도 좋아지고 여러모로 로봇 한 대 덕분에 모두가 더 좋아지는 상황이 된 것 같습니다. 자유? 회사든지 집에서든지 뭘 더 할 수 있는 힘도 남아 돌고 기분도 좋고 그냥 뭐든지 이게 삶의 질이 좀 높아진 것 같습니다. 해당 제조사는 로보티크에 파레타이징 워크셀이 설치되면서 진정한 사람 중심의 자동화가 이루어졌습니다. 이 제조사는 13에서 18kg 정도의 이 박스를 쌓는 업무를 로봇에게 부여해줬고 도입 후 효과는 아주 놀라웠습니다. 보시면은 생산 속도는 30% 증가했고 작업자 피로도와 부상으로 인한 결근이 50% 감소했습니다. 경영진도 만족하고 현장에 있는 직원분들도 업무의 체감을 상당히 많이 느끼고 있고 저희는 이것이 바로 일상 업무를 강화하고 작업자의 안전을 지키는 사람 중심의 자동화라고 하고 있습니다. 지금 현명한 제조 기업들은 자동화가 필요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 로봇은 해결책의 일부지만 로봇을 도입하는 데는 상당히 어려움들이 많이 있습니다. 로보티크는 이를 단순하게 해야 한다고 생각합니다. 인력이 부족한 상황 속에서 품질, 납기, 비용 이런 걸 다 유지하고 자동화를 검토하고 추진하는 것은 말처럼 쉽진 않습니다. 로보티크의 사명은 단 하나입니다. 반복적인 작업으로부터 사람의 손을 자유롭게 하는 것입니다. 회사 소개를 아주 간단히 하겠습니다. 말씀드린 대로 반복적인 작업으로부터 사람의 손을 자유롭게 하자라는 사명으로 2008년 캐나다 퀘벡에서 설립되었습니다. 저희가 개발한 로봇 워크셀, 컴포넌트 그리고 노하우들이 로봇이 빠르게 배치하고 공장에서 생산을 빠르게 시작할 수 있도록 만들고 있습니다. 다음 제품 라인업인데 왼쪽부터 보시면 정밀한 워크를 핸들링하는 핸드이 시리즈가 있고 그 옆에 2F, 투핑거 그리퍼 시리즈가 있습니다. 그리고 위쪽으로 보시면 촉각 센서, 저희가 가지고 온 촉각 센서가 있는데 이 두 가지 제품을 엮어서 휴머노이드 쪽에 상당히 많이 도입되고 있습니다. 뒤쪽에서 조금 더 영상을 하나 더 보고 갈 예정이고 그 옆에 3핑거 그리퍼 같은 경우는 지금의 로보티크가 있게 만든 연구소에 아주 많이 사용되고 있는 그리퍼고 오른쪽에 포스토크 센서와 비전 카메라가 있는데 이 두 가지는 로봇 암 끝단에 바로 장착해서 쓸 수 있는 그런 제품으로 되어 있습니다. 그리고 맨 끝에는 진공 그리퍼가 있고 아래 보이는 이 소프트웨어 킷들은 위에 있는 하드웨어들을 바로 통합해서 쓸 수 있게 만들어져 있습니다. 다음은 워크셀입니다. 전 세계 1000대 이상 설치되어 있는 저희 파레타이징 워크셀과 그리고 조립을 바로 시작할 수 있는 스크류 드라이빙 워크셀, 가공기 옆에 바로 설치해서 쓸 수 있는 머신 텐딩 워크셀이 있습니다. 자동화 도입의 경제성 확보 내용입니다. 로봇을 도입할 때 전체 비용은 크게 세 가지로 나뉩니다. 먼저 전통적인 워크셀을 보면 이 로봇 암 부분은 저희가 흔히 말하는 육축 로봇 팔 부분이고 위쪽에 파란색 부분은 컴포넌트 부품 이런 부분들이고 위쪽에 검정색 부분은 엔지니어링과 시스템을 통합하는 그런 비용들인데 오른쪽에 저희 자동 통합 시스템을 보시면은
검정색 부분이 상당히 많이 줄어들게 됩니다. 왜냐하면 저희가 이런 것들을 학습하고 AI 워크플로어에 적용해서 간단히 설치할 수 있게 개발을 해놓고 이렇게 개발하다 보니까 회색 부분인 로봇 팔 부분도 통합 한 가지로 정형화시켜서 비용을 낮출 수 있게 되었습니다. 다음은 이번 달에 런칭한 IQ라는 저희 소프트웨어 툴입니다. 저희 홈페이지에서 확인하실 수 있는데 이 자동 통합은 오른쪽 다이어그램을 보시는 것처럼 이 순환 구조의 IQ 그리고 저희가 개발한 하드웨어 구성 요소랑 그리고 수년간 현장에서 학습된 노하우로 이제 이 IQ라는 AI 툴을 사용하고 있고 아까 말씀드린 로봇을 쉽게 사용하자는 이제 사명으로 만들어 놓은 툴로 로봇은 이제 당신의 삶을 더 복잡하게 만드는 것이 아니라 편리하게 만들어야 한다고 저희는 말하고 있습니다. 다음은 피지컬 AI의 새로운 돌파구라고 말할 수 있는 VLA에 촉각 센서를 더하면 조금 더 완성도 있는 데이터 드리븐을 할 수 있습니다. 비전 카메라 없이 워크를 감지해서 학습하고 그리고 물체를 분류할 수 있습니다. 피지컬 AI를 통해 로봇은 더 이상 완전한 프로그래밍에만 의존하지 않고 있습니다. 대신 실제 환경에서의 조직 경험과 멀티모달 셋, 데이터 셋, 그리고 물리적인 경험으로 학습된 파운데이션 모델을 바탕으로 스스로 학습하고 발전합니다. 시뮬레이션은 이제 로봇 워크플로어의 핵심 부분이 되었고 저희는 이 시뮬레이션 툴인 아이작심에 같이 활용해서 사용할 수 있게 적용되어 있습니다. 이제 우리는 새로운 전환점, 티핑 포인트를 맞이하고 있습니다. 사람이 직접 프로그래밍 해야 했던 전통적인 자동화를 넘어 피지컬 AI의 시대가 도래했습니다. 컴퓨팅 자원은 우리가 쉽게 사용할 수 있게 되고 LMM의 유용성을 입증하면서 AI 데이터 엔진이 활성화되었습니다. 로봇을 위한 파운데이션 모델들이 등장하면서 현실 세계에서 이해하고 행동하고 적응할 수 있는 피지컬 AI 구동할 소프트웨어들이 모두 마련되어 있고 저희가 생각하는 부분은 기술은 계속해서 발전하겠지만 그 중심에는 항상 사람이 있어야 합니다. 사람은 더 가치 있고 창의적인 일에 집중하는 미래, 그것이 로보티크가 만들어가는 내일입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. We highly value the remarkable input from the robotic, and we're sincerely grateful for the valuable perspective today again. Now, bringing this entire segment to a close, we have finally arrived at the grand finale of the session today. It is our distinct honor to invite our final speaker from SA to the stage. I'm absolutely certain that this closing delivery will be highly inspiring and profoundly meaningful for you all of us here today.
Ladies and gentlemen, please focus your eyes on the stage and give them your full attention as we welcome them up. Hello, 안녕하세요, bonjour, hi. Quite an honor for me to be here presenting today and closing this session after all this really fantastic presentation of all our beautiful Quebec ecosystem. So I'm going to talk about what we do at VSAT. We represent a slightly different field. We mostly work in the culture and arts field. Maybe I should talk a bit slower for the automated translation system. We are a non-profit focused on helping the creative sector, the creative artists, the media artists in accomplishing their dreams, mainly by building them new technologies and also providing them with trainings and helping in general the cultural sector in getting closer from the cutting edge research that is happening in academia, for instance in Montreal universities with which we have partnerships such as McGill, Concordia, etc. I will start by showing a short video. Hopefully this works. The SAT is a research lab for digital creativity, technological arts education for ages 7 to 77, a restaurant inspired by a social club for artists and the public, a rooftop patio, and a coffee shop in the heart of downtown. It's also residencies in the field of digital art and innovative artistic creation. A concert venue that hosts both international and emerging Quebec artists. A projection dome dedicated to immersive performances, films, and parties. The SAT is an experience for all. So, as you can see, quite the unique place in the world, and please, if you come to Montreal, come visit us. The cafe is good, and we'll give you a tour of all our installations. We're a pretty open place. We're a non-profit, and one thing that I want to mention is, in the beginning, we had these wonderful presentations about what the Quebec government is doing. We are being funded quite a bit by the Quebec government, and as such, a lot of our services are free. I'm going to present a few software that we develop, and for instance, a lot of our software is free and open source. What we come with here is the will to become your research partner in R&D, especially for state-of-the-art development in real-time media. The SAT has multiple parts. We have a lot of help for creation. We accompany a lot of artists who want to use cutting-edge technology for creating the immersive shows of the future, for instance, starting at SAT and then maybe ending up at the Sphere in Vegas. We do this through multiple residency programs, calls, and sustainable systems for helping these artists, such as trainings, community building, etc. We do a lot of trainings in all the media, software, hardware, and all the new technologies, because these technologies keep coming out and artists need to know how to learn them. So we have this whole training department and center to allow creators to engage with these new systems. And R&D. So I am one of the leads of our R&D team. We've been doing R&D in media arts for more than 25 years. We are a public research center of Quebec, which means that companies that work with us get access to tax reductions and tax rebates for their R&D. So we can be your R&D partner in everything related to real-time media, audio, video processing, immersion, telepresence, AI in Quebec. So this is how the SAT looks, and if you want to learn more then at our Quebec stand, you'll get a beautiful overview and video with all our layers. We are also home to two major players of the immersive ecosystem in Montreal, MUTEC, which is a worldwide festival. There is MUTEC Mexico, MUTEC Tokyo, MUTEC Buenos Aires. It's going to be in August this year. And Hublot, which is a content distributor for immersive media. So Dome, for instance, all the 360 full Dome movie, Hublot distributes them around the world.
the main thing I want to talk about is all the software that we develop. We've recently started our software suite for media art creation. Some software specifically for the use cases of full DOM creation, because we have the first 360 full DOM for creation in North America, and some other for other kinds of artistic creation. Most importantly, most of these software are open source, and what we're interested in is sharing the technology and helping you create products that will incorporate this technology. For instance, we do post-tracking, we do real-time AI, all these things. So here is a QR code, and I will show this again at the end. We develop software, for instance, for creators to engage with creating immersive content in one venue, one location, such as the one we have at SAT, and then use it in other locations around the world so that you can go on tour and have your immersive content work in every immersive venue. We have content software for automation, for real-time automation of media art system, but also network protocols. So this software has been used as much in media art context as in, for instance, tracking, let's say, experiments, scientific experiments, etc., because it allows very precise conduction of timeline operations. We are working with sound spatialization. Sound spatialization is right now we're hearing stereo sound. Imagine that you had 20 or even 93 loudspeakers as we have in our satosphere, our dome. How do you do real-time spatial audio with that many loudspeakers? This is part of the tech we developed, for instance, with SpatGri. We develop systems for embedded IoT and helping creators engage with new technologies in electronics and then use this as part of artistic performance. This is called Poira. Or systems for real-time post-tracking. We have one of the fastest post-tracking systems in the world. In particular, we work with programming systems in C++, very efficient language, for low latency, high performance, high throughput real-time AI. Another technology we're quite proud of is Koaya, a technology for real-time image generation. So we can generate images through AI at more than 100 images per second, depending on the computer. I can show a few videos. Will it load? Oh, no, the video doesn't load here. Okay, well, small technical problem, but we are able to reach on some computers more than 600 images per second of image generation, which has applications to all kinds of media content, media arts, etc. And yeah, it doesn't load. And of course, as an immersive art center, we develop softwares and systems for creating content for full DOM environments. And all that I'm presenting is really software that is going to be accessible. So for instance, this is our software for pre-visualizing full DOM immersive content with immersive space station footage, I think, this one. So of course, artists want to use this technology. We teach them how to use it, and then we turn this into reusable software bricks and layers that you can embed in your own software. One thing we're quite proud of is Point Mapper. It's a software that we've developed to do post-tracking of a group of people, so we can reach the tracking of more than 100 people. For instance, all the people in this space could be tracked, and then we can turn this into interactive, immersive content in real time. And that's the key point for us. It's all the technology that is going to be ultra low latency, that is going to stay on your servers, your computers, with a local sovereign first AI protocol. And all our systems are really going to be targeted towards getting you as close to your data as possible without reaching to out of Quebec servers, for instance. We do real-time telepresence. Telepresence is how to connect multiple locations and venues, for instance, to make shows, performances between multiple countries. Right now we're going to have a show between Quebec and Italy, for instance, where actors are going to be on two sides of Atlantic Ocean. They have to talk together. How do we make this perform well? This is the kind of tech that we do. And a real-time metaverse for immersive museums, online museums, for universities, etc. So yeah, so this is a
an overview of the things we are doing, one of our next big research project is working with biofeedback and how do we use biological data, heart rate, stress, EEG sensing to create the interactive intermediate experiences of tomorrow. At MUTEC this year we will have a panel on this topic, so if you are interested in how you can get and process all kinds of biological data and turn this into interactive immersive experiences, then please come talk to us. In terms of collaborations, for instance, we've worked with artists that have worked around the world. This is an artwork that was presented at Ars Electronica and got the Golden Nika, which is the highest distinction in media arts. We're working, for instance, in this case, in network optimization so that the system can reach millions of messages per second, which is required for this artwork. So beyond the artistic veneer, then we have a very strong technical background in software and engineering and hardware engineering. And that's the main thing we do. We are a consulting company. We are doing training services in immersive technologies, post-tracking, sound spatialization, show control, embedded IoT, mainly real-time, low latency, local AI, low latency network streaming represents. We really develop all the technology that is at the bottom of the software stack on which you can build your own tech. So yes, please call us for consulting. And if you are into creation of immersive spaces, if you are part of a school, university program, and want to teach media arts, then we can share with you all our content, all our tech. Thanks for your attention, and thanks to the Quebec delegation at Seoul for having us all today. Thank you for your brilliant presentation. Ladies and gentlemen, that concludes our final presentation today. We successfully journeyed through 11 sessions today filled with incredible insights. Personally, this entire event has been profoundly meaningful and deeply inspiring, leaving a lasting impression on me. We owe a tremendous debt of gratitude to all 11 of our distinguished presenters for generously sharing their expertise with us today. I would also like to express my sincere thanks to you, our wonderful audience, for your time and incredible energy throughout the afternoon. I hope the insights gained today will inspire your journey moving forward. Thank you once again for being us today. Have a wonderful afternoon and thank you very much.